Okay, so kwenye episode hii tutaona namna ya kutengeneza super user na kulogin kwenye admin panel. Okay, kwenye episode iliyotangulia tuliona namna ya kutengeneza models. Tulitengeneza model ya department, employee, announcement, customers pamoja na model nyingine. Okay, tukaja kuona namna ya kulink kati ya application yetu hii hapa na database ya MySQL. Okay, so tuliona namna kufanya model migrations. So hizi ni migrations ambazo tulizifanya. Okay, kisha models zikawa migrated kwenye database ya MySQL. So hizi ni table zetu, zipo table 16. Okay, so ukishafikia hatua kama hii, now upo kwenye position ya kutengeneza super user. So super user unamtengeneza atakuja katika hii hapa inaitwa authentication user. Okay, so ndakuja katika command prompt. Okay, so now current server na run, so nitaistopisha kwa kubonyeza control C, shortcut ya kustopisha server. Okay, so now hatua inayofuata ni kutengeneza super user. So nitatumia Python then manage.py then create super user, right? Okay, so nita click enter ku run ku execute. Okay, so hapo right, for example username ni Samir. Okay, email address naacha empty, then password naandika password, then na confirm password. Okay, so hapo nabonyeza while ku click yes. Now password yangu ni very short, kisha na click enter. Okay, okay, so nakuja ku run server python.manage.py.run server. Okay, so now current server na run. So nakuja katika my project, current my project yangu ni hii. Okay, so nakuja katika web address bar. So baada ya port number nitaweka /, right? So nitaandika admin, okay? After that nita click enter ku execute. So username ni Samir, nitaandika username nilomtengeneza kwenye command prompt, right? And then password nitaweka password, nita click login. Okay, so now nime login kwenye of course ni admin, okay? So baada ya super user kusha kuingia hapa nitakuwa zione models. Zile models, of course tuna models ngapi? Tuna models kadhaa, tuna customer, announcements, employee, department. So hiki tutakuja kukifanya kwenye episode inayofuata.